This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. Hello there, you're watching our television. This is State of Business. I am Pumutha Karukampala. Our top stories. Government passes petroleum products bill. Sri Lankan wins the Booker Prize 2022. And now let's have a detailed look at today's stories. Now, Parliament yesterday passed a second reading of the Petroleum Products Special Provisions Amendment Bill by a majority. The move helps eliminate the Ceylon Petroleum Corporation's monopoly on jet fuel and liberalise the energy sector. Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekara said the passing of the bill will allow global suppliers to enter as retail operators. Minister Wijesekara also thanked the President, government parliamentarians and all stakeholders who supported the passing of the amendment bill. Data shows that Ceylon Petroleum Corporation losses have surpassed 600 billion rupees due to the subsidies and overdue from other state enterprises like the Ceylon Electricity Board. කාන්තෙල් නිෂ්පාදන විධිවිධාන විශේෂ සංශෝධන පනත් කැටුම්පත දෙවනුවට කියවීම සභාව එකඟද විපක්ෂ සංවිධායකතුමා මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන ඇත්ත වශයෙන්ම සමගි ජනබලවේගය ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් මෙතන ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයත් එක්ක නියාමනයක් නැහැ. खनिज तेल निष्पादन विशेष विधि विधान संशोधन पनात කෙටුම්පත දෙවනිවර කියවීම පක්ෂව ඡන්ද 77යි විරුද්ධව ඡන්ද 17යි ඒ අනුව දෙවනවර කියවීම සම්මතයි. පනත් කෙටුම්පත දැන් තුන්වර කිවිත්වය යෝජනා කරමි. තවද කෙටුම්පතෙහි සෝදුපත්වල භාෂා දෝෂ, මුද්‍රණ දෝෂ, ව්‍යාකරණ දෝෂ හා අංක දෝෂ නිවැරදි කර ගැනීම හා සහ අනුශාංගික සංශෝධන සඳහා අවසර දෙන ලෙස ඉල්ලා සභාව එකඟද? ආයි. खनिज तेल निष्पादन विशेष विधि विधान संशोधन पनත් කෙටුම්පත තුන්වෙනි වර කියවා සංශෝධන සහිතව සම්මත කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. Meanwhile, the proposal instructing the legal draftsman to draft a bill on a new act to manage public assets with provisions to expand the duties of the Comptroller General Office has been approved. Approval by the Cabinet of Ministers for this proposal furnished by the President in his capacity as Minister of Finance was announced yesterday by Cabinet spokesperson Dr. Bandula Gunawardena. ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාවක් රාජ්‍ය වත්කම් කළමනාකරණය කිරීමේ පනතක් සකස් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. 2022 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අයවැය කතාවේදී ආර්ථිකයේ ශක්තිමත්ව ගොඩනැංවීම සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කරන්නටත් රජයේ සතු සම්පත් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කරන්නටත් නව නීතියක් හඳුන්වා දෙන බව ගරු පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. මේ සඳහා දැනට භාණ්ඩාගාරයේ පවතින කොම්ප්ට්‍රෝල් ජෙනරාල් කාර්යාලයේ රාජකාරී කටයුතු පුළුල්කට ඊට නෛතික භාවයක් ලබා දීමටත් ජාතික වත්කම් ලේඛන පිළියෙල කිරීමට සහ රාජ්‍ය වත්කම් සම්බන්ධ මධ්‍යගත දත්ත පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමටත් හැකිවන පරිදි යෝග්‍ය විධිවිධාන ඇතුළත් කරමින් රාජ්‍ය වත්කම් කළමනාකරණය සඳහා නව පනතක් හඳුන්වා දීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න. සකස් කරන්න. ලෙසට නීතිපති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. රාජ්‍ය නොවන ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉතා වැදගත් යෝජනාවක් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. රාජ්‍ය වත්කම් කළමනාකරණය කිරීමේ පනතක් නීතියක් ගෙනාම ඒ නීතිය තුලින් නීතියට අපි කවුරුත් යටත් වෙන්න නිසා වඩා හොඳ ආදායම් ප්‍රභවයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. Cabinet spokesperson Dr. Gunawardena also announced that approval has also been provided for a proposal presented by the Minister of Justice. This proposal concerns a bill that enacts a law called the Recovery of Possessions of the Premises Given on Lease Special Provisions Act. පනතක් හැදීම සඳහා අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් බදු පදනම් මත ලබා දෙන පරිශ්‍රයන්හි සන්තකයේ ආපසු ලබා ගැනීමේ විශේෂ විධිවිධාන පනත. මේ අපේ රටේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ගැටලුවක්
අර්බුදයක් මතු කරලා තියෙන කරුණක් පුද්ගලිකාංශයේ සතු දේපල බද්දට දෙනවා. කෙටි කාලීන, මැදි කාලීන, දිගු කාලීන බදු ගිවිසුම් යටතේ. මේ බද්දට ගන්න තැනැත්තා බදු ගිවිසුම උල්ලංඝනය කරමින් දිගින් දිගටම ව්‍යාපාර ස්ථානයේ රැඳී ඉන්නවා. නැත්තම් බද්දටගත් දේපලේ රැඳී සිටිනවා. එතකොට ඔහු ඉවත් කරන්න අධිකරණයේ මේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ අධිකරණ මේ ක්‍රියාමාර්ගයේ නිම වෙනකොට අවුරුදු 5ක් 10ක් 15ක් 20ක් ගත වෙන්නත් පුළුවන්. ඊටාම ලඝු නඩු විභාගයකින් බදු ගිවිසුමක් උල්ලංඝනය කරලා තිබෙනවා නම් මාස 6ක් මාස 8ක් ඇතුළත ඊටාම කෙටි ලඝු නඩු විභාගයකින් සන්තකේ ආපසු හිමිකරුටම ලබා දීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නට අනුමැතිය ලබා දුන්නා. See you soon with more stories after this short commercial break. Welcome back. You're watching State of Business. Now, The Seven Moons of Mali Almeida by Sri Lankan author Shehan Karunatilaka has won the Booker Prize for Fiction. The judges praise the ambition of its scope and the hilarious audacity of its narrative techniques. Karunatilaka's second novel, The Seven Moons of Mali Almeida, comes more than a decade after his debut, Chinaman, which was published in 2011. The Booker-winning novel tells the story of a photographer of its title who in 1990 wakes up dead in what seems like a celestial visa office. With no idea who killed him, Mali has 7 moons to contact the people he loves most and lead them to a hidden cache of photos of civil war atrocities. Neil McGregor, chair of the judges, said the novel was chosen because it takes the reader on a roller coaster journey through life and death. The trophy was presented to Karunatilaka at the Roundhouse in London by Camilla, the Queen Consort, in one of her first official public engagements. Last year's winner, Damon Galgut, presented Karunatilaka with his prize money of £50,000. Filmed extracts from the shortlisted books, directed by Kevin Thomas, were shown during the ceremony. The winner of the 2022 Booker Prize is The Seven Moons of Mali Almeida. Thank you. Thank you so much, Neil McGregor. So, the winner of the £50,000 2022 Booker Prize for Fiction is Shehan Karunatilaka for The Seven Moons of Mali Almeida. Her Majesty, the Queen Consort, will award the trophy, and a handshake from the chair of judges and a hug from Neil McGregor. And now the trophy from the Queen Consort. My hope for Seven Moons is this, that in the not too distant future, 10 years or as long as it takes, that it is read in a Sri Lanka that has understood that these ideas of corruption and race baiting and cronyism have not worked and will never work. But let me just finally just say to the people of Sri Lanka, this is all I want to say. Me pota mang ogalanta liuwe meka dilumak rata parajay vela inna kaleka meka dilumak ළඟදී අපි නැමිමිට පැරදුනා කමක් නැහැ. අද ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගා දුක් විඳිනවා. ඒ දුක් මිදින්න මට ආයුධ නැහැ. ඒත් මේ ජයග්‍රහණය අපි පිළිගමු. දැන් අපි කොහොම හරි ලෝක T20 කුසලානය දිනාගමු. ඇයි බැරි? We got the cricket reference in there, I'm afraid. Yes. ඉලංගේ සොන්නංගලේ එමදෙස් කදේ හලේ කූරුවෝම් කූරෙක් කොණ්ඩේ ඉරුප්පෝම්. Thank you ස්තුති ජය වේවා. නන්රි. Meanwhile, a new One Health joint plan of action was launched by the quadripartite. This first joint plan on One Health aims to create a framework to integrate systems and capacity.
The quadripartite includes the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the United Nations Environment Programme, the World Health Organization and the World Organization for Animal Health. The plan aims to collectively better prevent, predict, detect and respond to health threats. Ultimately, this initiative seeks to improve the health of humans, animals, plants and the environment while contributing to sustainable development. The One Health Joint Plan of Action developed through a participatory process provides a set of activities that aims to strengthen collaboration, communication, capacity building and coordination. This is to occur equally across all sectors responsible for addressing health concerns at the human-animal-plant environment interface. One Health is the main approach for addressing the complex health challenges facing our society, such as ecosystem degradation, food system failures, infectious diseases, and antimicrobial resistance. Building on existing structures and agreements, mechanisms for coordinated financing are under development to support the plan's implementation. The quadripartite will join forces to leverage the needed resources in support of the common approach to address critical health threats and promote the health of people, animal, plants, and the environment. The world economy is expected to grow 2.5% in 2022 according to UNCTAD's Trade and Development Report 2022. This is more than 1 percentage point below the rate projected in last year's report. The global slowdown is ringing alarm bells across the developing world. For South Asia, UNCTAD expects a weakened economic expansion of 4.9% in 2022 as inflation increases on the back of high energy and food prices. This exacerbates balance of payment constraints and forcing several governments to restrict energy consumption. Moreover, the combination of elevated prices for imported commodities, depreciating local currencies, and tightening global financing conditions have intensified acute levels of debt distress faced by countries, most disruptively in Sri Lanka. This year's sell-off in emerging market dollar-denominated bond is exacerbating debt distress across several economies of South and Western Asia. This illustrates the vicious cycle of climate disaster and austerity into which vulnerable developing countries risk falling as global warming accelerates amid insufficient international climate support. These countries have per capita CO2 emissions which remain a fraction of advanced countries. The high import bill for both fuel and food products is putting a significant strain on the economy. As a result, households are being squeezed, particularly by food prices, with very limited state support. Stay tuned for stock updates. Welcome back. You're watching State of Business and now stock updates. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The Osha Price Index gained 22.32 points to close at 8,888.37 and the S&P 20 gained 3.04 points to close at 2,677.37. The turnover was 1.5 billion rupees and over 83 million shares were traded. Coming up next are Forex rates. Well, that's a wrap from today's edition of State of Business. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Thanks for watching. Bye-bye.